Okay, good afternoon. Last lecture we have seen examples on nozzle, then compressor. Okay, and I had given one example for homework. Okay, uh, and some basic tricks or how to solve it. That discussion we made in the last lecture. Okay, now answers are in front of you. That I have shared the screen. W value is coming minus 74.49 kilojoule per second. And di by do ratio is 2.51. Everybody has got? Is there anyone who didn't got the answer? Yes, sir. Have you got the answer finally? 74.49, 2.51. आले का आन्सर तुम्हाला दोन्ही पण? Someone said yes or no. So have you got it answer? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We'll proceed next. Take down. A gas turbine. A gas turbine. A gas turbine was operated with supply of 17 kg per 17 kg per second 17 kg per second mass flow rate with specific enthalpy 1200 kilojoule per kg 1200 kilojoule per kg comma the outgoing carries specific enthalpy 360 kilojoule per kg 360 kilojoule per kg full stop. The inlet and outlet velocities are 160 meter per second and 50 meter per second. Full stop. Find power developed by the turbine. Find power developed by the turbine. Find power developed by the turbine. Assuming heat carried away by cooling water is 2 kilojoule per second full stop. I will repeat the statement. A gas turbine was operated with supply of 17 kilogram per second mass flow rate with specific enthalpy 1200 kilojoule per kg. The outgoing carries specific enthalpy 360 kilojoule per kg. Full stop. The inlet and outlet velocities are 160 meter per second and 50 meter per second. 50 meter per second. Full stop. Find power developed by the turbine. Assuming heat carried away by cooling water is 2 kilojoule per second. Noted, everyone? Everybody has noted the statement? Yes, sir. Okay. Now read the example carefully. Try to write given.
Bhosle Asawari, please unmute and read the statement. A gas turbine was operated with supply of 17 kg per second mass flow rate with SP enthalpy 1200 kilojoule per kg. The outgoing carried enthalpy 360 kilojoule per kg. The inlet and outlet velocities are 160 meter per second and 50 meter per second. Find power developed by turbine, assuming heat carried away by cooling water is 2 kilojoule per second. Good. Now the thermodynamic application is what? Gas turbine. Okay, so gas is the working substance. Okay, it is supplied to the turbine. Okay, so here in this case, whatever the gas is supplied, what is the mass flow rate is? How much? 17 kilojoule. 17 kilojoule per second. 17. So write down given m dot is given 17 kilogram per second. Okay, next. पुढे काय दिले? Specific enthalpy is given. What is that? 1200 kilojoule per kg. That is H1, 1200 kilojoule per kg. Next, अजून काय दिलेलं आहे? H2 is given. How much? 360 360 kilojoule per kg. 360 kilojoule per kg. Correct. V1. Inlet velocity V1 is given 100 160. 160 meter per second. V2. 15 meter second. 50 per meter second. Good. Then find power developed by the turbine. So means what? We have to find out W dot. Correct? Q दिलाय. Huh? Q दिलाय. हा तीच ना. W काढायचं आपल्याला. We have to determine W value. Okay. When find power developed by turbine, assuming heat carried away by cooling water is 2 kilojoule per second. What is this Q, plus or minus? Minus. Minus, because heat is carried away by the cooling water. म्हणजे त्या टर्बाइनला कूल करण्यासाठी तुम्ही वॉटर एक्सटर्नल कन्सिडर केलेला आहे. ओके, कारण नॉर्मली आपण ज्यावेळेस इंजिन स्टडी करतो त्यावेळेस हिटिंग वर होणे शक्यता असते, तर त्याला आपण कूलिंग सिस्टम वर वापरतो. इट इज अ सराउंडिंग पार्ट, ऍडिशनल पार्ट. Okay, but basically here turbine is a system. So this turbine escapes or rejects some amount of heat. So that heat will be catched by the cooling water. Okay, so that Q is given as a minus Q dot. It is 2 kilojoule per second. Minus. It is minus, correct. Minus 2 kilojoule per second heat rate of heat transfer is given. Okay, now we have to use the formula. आता फॉर्म्युला कुठला वापरणार? Q minus Q W. minus W. Q minus W, that is Q dot minus W dot is equal to M dot. M dot H2 minus H1 plus plus V2 square minus V1 square upon 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Okay, now Q is given how much? Minus 2. W we have to find out as it is. Mass flow rate is given 17. You have to substitute the values. H1, H2 are given 360 1200 minus 360. Sorry, 360 minus 1200 minus 1200. Okay, plus 50 square minus 160 square 160 square divided by 1000. 2000. Correct. So remaining term Z1 Z2 will be 0. Okay, so therefore W is equal to
you will get power developed. So very simple, straightforward example. So they may ask for 4 marks or 5 marks. काय अवघड आहे का? Can you do it? Hello? Yes, sir. Solve it now. Complete it, right? Write given data, then use formula and tell me final answer. Everyone please solve it, use calculator, perform the calculations. Sir, W आलाय How much W? 144 4 4 74.3 correct. 14474.35 kilojoule per kilojoule per second. correct. So this much amount of power developed by the turbine. 14474.35 kilojoule per second power is developed by the turbine. Over, Yes, sir. make it fast. झालं सर. झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. So take next example. In a steady flow machine, in a steady flow machine, 405 kilowatt of work, 405 in a steady flow machine, 405 kilowatt of work, 405 kilowatt of work is done by the machine, comma, the flow rate of fluid is 3 kg per second, 3 kg per second, The comma, flow the flow rate of fluid, fluid is 3 kg per second, 3 kg per second, comma, the specific volume of fluid,
comma, pressure and velocity at inlet, pressure and velocity at inlet are 0.45 meter cube per kg, comma, 10 bar and 20 meter per second. 20 meter per second. Full stop. The inlet is 36 meter above the floor above the floor and the discharge is at the floor level FLOOR, floor. Discharge is at the floor level. Full stop. The discharge conditions are 0.8 meter cube per kg. The discharge conditions are 0.8 meter cube per kg, comma, 3 bar and 320 meter per second. 320 meter per second respectively. Full stop. The total heat loss between inlet and discharge is 12 kilojoule per kg. 12 kilojoule per kg of fluid full stop. Find the change in specific internal energy. Find the change in specific internal energy. Find the change in specific internal energy. I will repeat the statement. In a steady flow machine, 405 kilowatt work is done by the machine, comma, the flow rate of fluid is 3 kg per second, comma, the specific volume of fluid, pressure and velocity at inlet are 0.45 meter cube per kg, comma, 10 bar and 20 meter per second. Full stop. The inlet is 36 meter above the floor and discharge is at floor level, Full stop. The discharge conditions are 0.8 meter cube per kg, 0.8 meter cube per kg, comma, 3 bar and 320 meter per second respectively. 320 meter per second respectively. Full stop. The total heat loss between inlet and discharge is 12 kilojoule per kg of fluid full stop.
Find change in specific internal energy. Find change in specific internal energy. Okay. Go through the example. Try to write given. Now let us read the example. In a steady flow machine, whatever the flow is there, it is steady one. Okay. It produces work output 405 kilowatt of work. Right. So W they are given. So we'll write given data step by step. W dot is equal to 405 kilowatt. Okay. So this much work is done by the machine. Okay. The flow rate of fluid is 3 kg per second. So mass flow rate m dot is given. 3 kg per second. Then they have given specific volume of fluid, pressure and velocity at inlet. Okay. Specific volume small v1 is given 0.45 meter cube per kg. Then pressure is given P1 is equal to 10 bar. Okay, so convert into kilopascal. How much? 10 into 100. 100. 10 into 100 kilopascal. 1000. It is 1000. Correct. Next. Then next point is initial velocity v1 is given 20 meter per second. 20. Then elevation is given here. See, elevation is given. Inlet is 36 meter above the floor, means whatever the fluid you are passing in the machine. So that entry point is 36 meter above the floor. म्हणजे जमिनीपासून 36 meter वरती येतो inlet point व inlet pipe. Okay. So means can you write Z1? Yes or no? Yes. 36 meter. Okay. Then discharge is at the floor level. It means what? 0. Z2 will be equal to 0. Correct. Then discharge conditions are given. Means what? Outlet conditions. What are the outlet conditions? Specific volume V2 is given. Specific volume V2 is given 0.8. 0.8. 0.8 meter cube per kg. kg. Then pressure given E2. How much? 3 bar. Convert into kilo. Bar. Convert into kilopascal. 300 300 kilopascal. kilopascal. Then velocity V2 is given 320 meter per. 320. Okay. अजून काय दिले का? The total heat loss between inlet and discharge is 12 kilojoule per kg. What is this? ते काय दिले हो? Negative. निगेटिव्ह येणार बरोबर, पण it is capital or small? Capital. Small. See, we have derived two equations of SFEE. One is on time basis. At that time, we are writing Q capital, W capital. Okay, so whatever the answer you will get in kilojoule per second. But if you consider SFW on the mass basis, then we have written equations small q minus small w, where q and w are in kilojoule per kg. So here the heat loss is given minus 12 kilojoule per kg. 12 kilojoule per kg. Okay. Okay. Now we have to find out change in specific internal energy. Delta U we have to find out. काय करायचं आपल्या या ठिकाणी?
change in specific internal energy, delta U. you have to get it. आता इक्वेशन कुठलं वापरणार हो? Delta U is equal मास to बेसिस. इक्वेशन कुठली यूज करणार? Time basis. delta U is equal to Q minus W. एक मिनिट. आता हे स्टेडी फ्लो इक्वेशन आहे, म्हणजे स्टेडी फ्लो डिव्हाइस आहे, म्हणून आपण SFW वापरणार का फर्स्ट लॉज इक्वेशन वापरणार? SFW. SFW ना, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. आता ह्याच्यामध्ये इक्वेशन दोन आहेत आपल्याकडे SFW चे. एक टाइम बेसिस वरचं आहे, त्याचा आन्सर तुम्हाला किलो जूल पर सेकंड मध्ये येते. दुसरं काय मास बेसिस वरचं आहे, त्याचा आन्सर काय येते किलो जूल पर केजी मध्ये. मग कुठली यूज करायची? इक्वेशन 1 वापरायचं, इक्वेशन 2 वापरायचं? गिवन डेटावर आणि काय विचारले त्यावर ठरवायचं आपल्याला. लक्षात ठेवा कुठला फॉर्म्युला वापरायचा, फर्स्ट वापरायचा का सेकंड वापरायचा, ते ठरवायचं कशावर? फ्रॉम द गिवन डेटा अँड काय डिटरमाइन करायचं त्याच्यावर ठरवायचं. कोण सांगेल? हू विल टेल? थिंक इट. We are learning the course creativity and design thinking, so we have to think it every time. So don't follow blindly. विचार करा कुठला फॉर्म्युला वापरणार, फर्स्ट का सेकंड? दोन्हीपैकी एक वापरायचा का? हा, Second. सेकंड का वापरायचो? टाइम बेसिस मास बेसिस Time basis. हा, आता ज्यांचं मास बेसिस आहे त्यांनी आन्सर द्यायचा की मास बेसिस का वापरायचा आहे. सगळं पर केजी मध्ये करेक्ट. बिकॉज इथं आपल्याला विचारलंय काय, डेल्टा यू विचारलेलं आहे, आणि डेल्टा यू नथिंग बट चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी. So whenever I am using word specific internal energy, change in specific internal energy, we have to determine in kilojoule per kg. ओके, आणि दिलेला Q कशामध्ये दिलाय? किलो जूल पर केजी मध्ये दिलाय. फक्त W ची फक्त व्हॅल्यू दिलाय किलोवॅट मध्ये दिलाय. बरोबर आहे का? Yes, sir. कन्वर्ट करू शकता तुम्ही त्याला किलो जूल पर केजी मध्ये? कॅन यू कन्वर्ट दॅट कॅपिटल W इंटू स्मॉल w? हॅलो, करता येते की नाही कॅपिटल W चं स्मॉल w मध्ये? यस सर हा, कसं करायचं? एम डॉट ने डिवाइड करायचं. Very good. So right formula, we have written the formula. W is equal to capital W divided by mass flow rate, M dot. m dot. So W is given 405 divided by mass flow rate, it is given 3 kg per second. Okay. बघा ना तुम्ही इथे आपल्याला दिलं कसं बघा, हे किलो जूल पर सेकंड मध्ये असते, हे कशामध्ये? केजी पर सेकंड मध्ये असणार आहे. एक 135 So 135. 35 135. 135 किलो जूल पर केजी. Second cancel झाला ना इथं. This second get cancelled. Remaining is what? Kilojoule per kg. 135 kilojoule per kg is the kg. work done. Yes. मिळाला W आपल्याला किलोजूल पर केजी मध्ये, Q किलोजूल पर केजी मध्ये आहे. कॅन यू डिटरमाइन डेल्टा यू? तो Q स्मॉल Q माइनस स्मॉल W is equal. Yes, we should write, you should use the equation. You should use the equation as Delta U is equal to small Q minus small W. small q minus small w is equal to h2 minus h1 plus V2 square minus V1 square upon 2000 plus g into bracket z Z minus Z1 upon 1. 1000. आता h1 h2 जे आहे ते तुम्ही एक्सप्रेस करा ना डेल्टा यू च्या फॉर्म मध्ये. हा कॅन यू राईट इन डेल्टा यू फॉर्म? कसं लिहिणार ते इक्वेशन? कसं मॉडेल होईल? डेल्टा यू प्लस P2 V2 P2 minus P1. P1 V1. संपलं.
हा फक्त कॉलम ऍड होते, बाकीचे ऍज इट इज. समजतं सगळ्यांना काय केले आपण? H1 H2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे U1 प्लस P1 V1 असते. तीच फक्त मी मांडणी कशी केली बघा. U ची टर्म एकत्र घेतली, मला चेंज करायचा डेल्टा U. सो डेल्टा U प्लस P2 V2 मायनस P1 V1 ही एक टर्म झाली. बाकीच्या टर्म्स ऍज इट इज, काही चेंज नाही. सो कॅन यू कम्प्लीट द सोल्युशन? Yes or Yes, no? sir. You please start. Everyone please start. मी रॅन्डमली कोणाला विचारणार आहे त्यावेळेस त्याला सांगता आलं पाहिजे. प्लीज यूज द फॉर्म्युला, राईट गिवन डेटा आणि कम्प्लीट द सोल्युशन. फाइंड आउट, टेल मी व्हॅल्यू ऑफ दिस. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट हियर? डेल्टा यू. चला डेल्टा यू करा पटकन. फाइंड आउट डेल्टा यू. Everyone please solve it. Is it over? Sir, G ची value काय घ्यायची? कुठली व्हॅल्यू? 9.8. G ची. G ची व्हॅल्यू 9.8. 9.81 ना. G is the gravitational constant G. 9.81. सॉरी, आन्सर आले किती येते? 12.35. हा 12.35. करेक्ट. 12.3528 kilojule per kg. Correct. किलोजूल kg. Answer will be kilojoule per kg because it is specific change in internal energy. So 12.35 or 12.3528 kilojoule per kg. Correct. Answer is correct. 12.3528 kilojoule per kg. Over. Yes, sir. बघा असं एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. वी हॅव कवर्ड टर्बाइन, कॉम्प्रेसर, nozzle. Okay, so similar types of example you will find in the question paper of previous years. So I have covered now what are the varieties are required.